ორი დღის განმავლობაში სახალხო დამცველს სტუმრად ყავდა საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს წევრები. ეს არის ჩვენ გვაქვს ყოველწლიურად შეხვედრა. საბჭო მუშაობს 2013 წლიდან. მის შემადგენლობაში არიან ნორვეგიის ელსკის კომიტეტის წარმომადგენელი ოგე ბორჩკრევინკი, გაერო სპეციალური მომხსენებელი მშვიდობიანი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების უფლებების საკითხებზე მაინაკიაი, ევა პასტრანა, რომელიც ამჟამად მუშაობს ევროსაბჭოში helpis პროგრამის კოორდინატორად, იორგენ იოჰანსენი, კონფლიქტებისა და თანამშრომლობის ექსპერტი. ორი დღის განმავლობაში საბჭო მუშაობდა სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად. ჩვენ გავაანალიზეთ როგორც წინა წლის რეკომენდაციების შესრულების საკითხი, ასევე მომზადდა ახალი რეკომენდაციები, რომელიც მიმდინარე წლის განმავლობაში იქნება სახალხო დამცველისთვის პრიორიტეტული. მე მინდა პირდაპირ გადავცე სიტყვა მაინაკიაის, გაეროს სპეციალურ მომხსენებელს, რომელიც ისაუბრებს რეკომენდაციების შესახებ მოკლედ. Maybe I speak in Georgian as well. Thank you very much, and thank you all for coming. Let me say that I'm sure all of us, the advisory board, will join me in thanking the public defender for the wonderful work he's been doing over the last few years here in Georgia. დიდი მადლობა მომზანების მრჩეველთა საბჭოს მინდა ასევე მადლობა გადაუხადო მრჩეველთა საბჭოს სახელით მინდა მადლობა გადაუხადო სახალხო დამცველს იმ წინვალი სამუშაოსთვის რომელიც ჩატარდა ქვეყანაში. We've had a very good and fruitful meeting, and we've had some good discussions about a number of things, including the fact that some of them will be writing a letter to the government, to the Prime Minister, putting out some issues of concern and some issues that we would like government to address in terms of human rights in Georgia. რიგი საკითხებისა გავიარებთ შეხვედრაზე და ვისაუბროთ იმაზე, რომ წერილი მომზადება პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის სახელზე, რომელიც შეეხება უმნიშვნელოვანეს საკითხებს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში საქართველოში. We commend the government for announcing that it will cooperate with the International Criminal Court, which is a very important tool for accountability in terms of the war that happened between Georgia and Russia in 2008. ჩვენ მადლობა გვინდა ასევე დავაანონსოთ და მადლობა გადაუხადოთ საერთაშორისო სასამართლოს, რომელმაც თანხმობა განაცხადა განიხილოს ისეთი საკითხი, რომელიც ეხებოდა საქართველოს ომს 2008 წლის. The work with the ICC is not easy, and it's bound to be quite painful, as people in Kenya can attest following the experience we have had in Kenya with the International Criminal Court. საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობა ადვილი პროცესი ნამდვილად არ გახლავთ და კენიის მოსახლეობა შეუძლია აღნიშნული დაადასტუროს ჩვენი სამხედრო მოქმედებების თვალსაზრისით ჩვენ გვქონდა შეხება მასთან. And we have suggested to the public defender that links and connections should be made with people in Kenya to understand exactly how the International Criminal Court can work, and more important, to make sure that it works well and efficiently and for the benefit of the victims of the war that happened. მე სახალხო დამცველს შევთავაზე, რომ საჭიროა თავისებური კავშირები დავამყაროთ კენიის მოსახლეობასთან, რათა უფრო დეტალურად ჩავწვდეთ საერთაშორისო სასამართლოს ფუნქციონირებას, რამე თუ ამან რაც შეიძლება უფრო მეტი სარგებელი მოუტანოს საქართველოს მოსახლეობას. We also recommended that it is important for this public defender's office to work more on the issue of corruption as a human rights issue, especially since the revelation of the Panama Papers that apparently includes some Georgian and Georgian companies in it. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ სახალხო დამცველთან იმაზე, რომ კორუფციის საკითხი ასევე ძალზე პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით იმ ფონზე, რასაც ქვია პანამის დოკუმენტაციის გამომზეურება, რომელშიც ქართველი პიროვნებების ფიგურირებები. Oftentimes people think of corruption as an economic issue, but it is as much a human rights issue as anything else. ძალიან ხშირად კორუფციას უდგებიან როგორც ეკონომიკური ტიპის დანაშაულს, მაგრამ დამეწუნეთ, რომ ეს არის ასევე ადამიანის უფლებათა სფეროში ჩადენილი დანაშაული. Another recommendation we have made is to continue the practice of the public defender in putting through amicus curiae briefs in the courts.
ასევე ამიკას კურიაის ეგრეთ წოდებული ბრიფების სასამართლოში გავლა იყო კიდევ ერთი რეკომენდაცია, რომელიც დავდეთ ჩვენ სახალხო დამცველთან კონსულტაციებისას. And in this regard, we recommended that the PDO, the Public Defender's Office, work with special rapporteurs across the world who also do amicus briefs, and they can do joint briefs on issues of concern and relevance to particular human rights issues and cases. ისაუბრეთ სახალხო დამცველთან, რომ უნდა მოხდეს თანამშრომლობის დამყარება სხვა სახალხო დამცველების ოფისებთან, რომლებიც ასევე ამიკას დოკუმენტაციაზე, გაეროს მომხსენებლებთან, სპეცმომხსენებლებთან, ასევე რომლებიც ამიკას დოკუმენტაციაზე მუშაობენ სასამართლოში. And lastly, from me, we also recommended that the Public Defender's Office begin to look at the pre-election environment in terms of human rights abuses as Georgia goes into elections in October of this year. ასევე ჩვენ საუბარი შეეხო წინასაარჩევნო გარემოს ამ ჭრილში ადამიანის უფლებათა დარღვევას იმის გათვალისწინებით რომ საქართველოს ემზადება 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნებისთვის. Elections are not just about the day of voting itself, but also the period preceding the vote, which then determines whether an election is genuinely free and fair and is a credible election. არჩევნები არა მხოლოდ საარჩევნო დღე არის, არჩევნების დღე არის არამედ წინა პერიოდი, რომელიც იმის გარანტია უნდა იყოს, რომ არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი იქნება. And I'll ask my colleagues to continue with the recommendations. მეთხოვ ჩემ კოლეგებს ასევე გააგრძელონ საუბარი რეკომენდაციები. Okay. მოგესალმებით. So I'm here back to Georgia, but in my personal capacity, and I just joined Maina in congratulating the public defender and all his team. The public defender's office has undergone what we call a transformational growth in terms of staff, in terms of issues to cover, to the mandate, and it is a very, very efficient institution that serves the public. We have seen that the number of complaints of the people has increased. This is not because situation is getting worse. This is because the public really goes to the public defender for assistance. They respect this institution. It is one of the public institutions that enjoys public trust. We have seen that მინდა შეუკვირდე ჩემ კოლეგას სახალხო დამცველისადმი მიმართულ მილოცვებში და ხაზი გაუსვა თუ რამდენად დადებითი ტრანსფორმაცია განიცადა აღნიშნულმა სტრუქტურამ, შტატის, მანდატის, ეფექტურობის, ავისი მოღვაწეობის ეფექტურობის თვალსაზრისით, ასევე ჩვენ ვიხილეთ ის, რომ საჩივრების შემოსული საჩივრების და განცხადების რაოდენობა გაიზარდა, რაც ნამდვილად არ მეტყველებს უარყოფითზე, არამედ პირიქით სათხოვს იმას, რომ საზოგადოების ნდობა გაფართოვდა აღნიშნული სტრუქტურის მიმართ. We have been also discussing human rights issues in Georgia and trends, and we have assessed progress, that it is visible progress throughout this year at the general level. However, many issues still remain. I will not cover them all because my colleagues will also do, but I would like to mention the anti-discrimination part of the public defender's work. In 2014, Georgia adopted unanimously a landmark law, the anti-discrimination law. მოგახსენებთ ასევე რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხში არსებობს რეალური წინსვლა, პროგრესი, მაგრამ ასევე მოუგვარებელი საკითხები. მინდა ხაზი გაუსვა იმ მონაკვეთს, რასაც ქვია ანტიდისკრიმინაციული მიმართულებით სახალხო დამცველის მოღვაწეობა და 2014 წელს ასევე აღსანიშნავია, რომ მიიღებული იყო ნამდვილად ისტორიული კანონი ამ ჭრილში. In this regard, the Public Defender's Office, in addition to its functions as national preventive mechanism, which is very sensitive work, as you all know, the situation in prisons is always sensitive, but in addition to this extra work, it was entrusted with the Quality Department to oversee the implementation of the anti-discrimination law. Still, its mandate should be increased so that
it can provide legal assistance to victims of discrimination. And in this regard, we are confident that some amendments that are proposed in Parliament will be passed without any further problem. მოგახსენებთ ასევე რომ შექმნილი ყოველივე იმასთან რაც ნახსენები იყო შეიქმნა ეროვნული მექანიზმი მონიტორინგის ეროვნული მექანიზმი თქვენ მოგახსენებათ რომ ციხეში შექმნილი სიტუაცია ყოველთვის სენსიტიურია და ასევე ვფიქრობთ რომ სახალხო დამცველის მანდატი უნდა გაფართოვდეს რომელიც უნდა მოიცავდეს უფრო ფართედ და უფრო ფართედ უნდა იყოს წარმოდგენილი ანტიდისკრიმინაციული მიდგომები და იმედს ვიტოვებთ რომ პარლამენტი და საკანონმდებლო სტრუქტურები აღნიშნულს გაითვალისწინებენ. Human rights are indivisible, but because of the situation in Georgia, too much focus was on civil and political rights. But I'm happy to see that the work of the Public Defender's Office is also intensifying concerning economic and social rights. And this is very much needed in Georgia. We all know how economic crisis hit globally, but the creation of jobs is equally important as the protection of workers' rights. And in this regard, I think that we are happy and congratulate the government for the start of the labor inspections. They should be robust and they should be efficient, and we look forward in the coming future. Thank you. I would ადამიანის უფლებათა სფერო მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ, მაგრამ სამოქალაქო უფლებების დაცვა არანაკლებ. ეკონომიკური და სოციალური უფლებები ძალზე მნიშვნელოვანია იმ კრიზისის გათვალისწინებით, რომელსაც ადგილი აქვს. სამუშაოს შექმნა და ახალი დასაქმების პერსპექტივები რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ დასაქმებულთა უფლებების დაცვაც არანაკლები და ამ ჭრილში შრომის ინსპექციის შექმნა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წინ გადადგმული ნაბიჯია და იმედს ვიტოვებთ რომ იგი იქნება ეფექტური და ბევრის მომცემი სტრუქტურა. I just want to finish by congratulating again the Public Defender's Office and to send a message to his competent team to keep the good job. Thank you. კიდევ ერთხელ მოგწოდეთ ვამთავრებ და ასევე მინდა იგივე გავუმეორო მის გუნდს დიდი მადლობა. I'm happy to be back here again for the third time. It's an honor to serve on this advisory council, and we are impressed by the work done by the staff. A number of recommendations from the first years have already been implemented, and we are still producing new ideas of what could be done. მესამედ ვარ საქართველოში, მოხარული ვარ რომ საშუალება კიდევ შევხვდეთ საბჭოს წევრობის რანგში, საბჭოს წევრის რანგში. ჩვენ თანამშრომლობთ, სამუშაო სრულდება. We have today and yesterday discussed a number of new recommendations, some of them focusing on privacy issues, privacy as a human right, the surveillance going on, both in private and state order. გუშინდა დღეს მქონდა საუბრები და რეკომენდაციები შემუშავეთ პირადი ცხოვრების დაცვაზე, პირადი ცხოვრებაზე მიყურადებისა და გადაღების თვალსაზრისით. We are very happy to see that the Human Rights Academy is up and running. That was one of the ideas we presented a couple of years ago, and that's a very important thing to educate more people in human rights issues. მოხარულები ვართ ადამიანის უფლებათა დაცვის აკადემია ფუნქციონირებს და ძალზე მნიშვნელოვანია გაცილებით უფრო მეტმა ადამიანმა მიიღოს განათლება ამ სფეროში. My last comment is about our meeting facilities. The offices here are overcrowded with hard-working people. They deserve better space. They don't even have a proper meeting room for the advisory board. I really hope that we will see some progress next year when they're coming back on a more proper building for the Public Defender Office. და უკანასკნელი რეკომენდაცია გახლავთ, აი შეზღუდული სამუშაო პარკი. ფაქტიურად სავსეა შენობა ძალიან აქტიურად უმუშავე ადამიანებით, რომელსაც ის საშუალებაც კი არ აქვს, რომ საბჭოს
შეკრების ნორმალური პირობები უზრუნველყო და იმედი მაქვს შემდეგი ჩამოსვლისთვის შენობის საკითხით ამოვარება. The hard-working staff deserves better conditions. Thank you. ის ვინც მუშაობს ასე დაძაბულად მსახურებს უკეთეს პირობებს. Okay, so very briefly, thanks for that you are coming. Last year and the year before, I saw some of you. This year, I think you are even more than last year, and congratulations for all of you contributing to freedom of expression in Georgia, each in your own way. მადლობა მომზადებისთვის, გასულდა წინა წელსაც შევხვდით, მაგრამ ეხლა უფრო დიდი რაოდენობით ზანდებით. მადლობთ რომ ამ თემას, რასაც ქვია თავისუფალი აზრის გამოხატვა, ესეთ ინტერესს უძღვნით. So this third time it gives me some possibility to reflect on changes in Georgia, what has improved and what has not improved, and I would like to raise one particular issue. აღნიშნული მაძლევს მე იმის ტრიბუნას რომ გავიარო ანალიზის სახით იმის მიმართებით თუ რა გაუმჯობესდა საქართველოში და რა არა. Last year when I met you, I mentioned the Lopota case, the killings that occurred close to the Lapankuri village in Kakheti. გასულ წელს ლაფანკურთან ლოპოტასთან ახლოს მკვლელობის საკითხზე გესაუბრეთ. And I hope that there would be an investigation and that the answers this incident raised would have been answered. But I come back here and they are not answered. So in this regard, I think it's very, very important that Parliament steps up and takes some responsibility so that there will be a real investigation of those events. მქონდა რომ გამოძიება ყველა კითხოს პასუხს გაცემდა, მაგრამ აი დაუბრუნდი საქართველოში და მაინც და მაინც დიდი ძვრები არ შეინიშნება. შესაბამისად იმეც ვიტოვებ რომ პარლამენტი აი ამ საქმეში თავის პოზიციას გაამჟღავნებს და რეალურად დაიწყება გამოძიების პროცესი. So the Ombudsman has made a big report, has himself looked into the Lopota incident, but it needs a real investigation, and we hope that his recommendation in that regard will be taken seriously by the authorities. Ombudsman-მა მოცულობითი მოხსენება შეადგინა ლოპოტის ინციდენტზე, მაგრამ ამას ასევე ჭირდება ეფექტური გამოძიების პროცესი და იმეც ვიტოვებთ რომ იგი დაიწყება. And thank you.